nopo okutwalayo musango basabirako dde byabwe President Museveni we agenda kwa court enkuba nemukuba nomukuba nabaga tugenda batirawo tubawe ssente omusango gwa age limit abalamuzi bafuna obukadde 270 abagulimu 270 nabo kwe baliira bobera gwe era babalamuzi basabirira nnyo Bobi Wine aguleti natwe kukola kwabwe nabo kwe bakola ki abo bogwinyi dola abo omwendo okutuula obutuuzaawo yabadde budget nayo bayina eyaabwe. The judiciary has a budget to hear the petition. Buli lawyer omufere mu kibuga agwagala nnyo kwa President Museveni agula balooya ago baweze nkaga mu baweze kati nkaga mu bonna bali ku musango ogwo kakati instead of the so many thieves to eat a person who had taken a decision in the first place never to take that case in court yali asinga. But Bobi Wine mugezi lwaki there was a video that was circulating ngerago winyi dolo n'abalanga bagenze mu State House who linked the video and the same people in the State House. Exactly. About the same lawyers. Ishara ine bizibu byayo ngayo. Judicial Service Commission babalonda batya abalamuzi. Judiciary ino kufuna independent budget. Eremo genanga mu executive esabirize. Kwange kyo undermining credibility yayo ng'abalamuzi. Nti omuntu atego ali musanga ate yakuwa ssente eziguwo n'aguwoza. She's wrong. Ndalina okubanga parliament nti beekwatira ku consolidated funds. So there was no winner. Guchali mu draw. Guli mu draw. Bobi Wine ekirungi yazzeeyo mu bantu. Yaye ngututte mu kooti y'abaki? Y'abantu. Era we wali amaanyi ge. Eri yali agenze mu elitism. Ekitasoboka. Kwa abalodoni Makerere kuno tebajja. Secondly, obujulizi. Nopu yali entuufu mu submission zaayo. Nti ate n'owinyodolo yali ko gondi wa President Museveni lawyer. Affidavits abali basayininga ate drone z'abakwata atwakkiriza akalulu kabbibwa. Kooti tezikola twakikkiriza petition zezo teri kivaayo. Kati pulani ki tugenda kuddayo mu byabeesije nkimanyi ndi President Museveni emyaka 4 tajja ku exceedinga wano nkimanyi. But ne opposition yaffe nabo balina okuddayo nze amagezi gembawa. They should go back bonna we bakola ki we batandikira nti baddemu batuule ngabo opposition leaders babeesije bamawu tulabe nti ngabo opposition tusobola okutambuza eggwanga lino mu maaso. Naye n'abantu nabo tetubalekeredde kubanga tulina okuddayo tukole structures. Yes, President Museveni twagala agende ne structures ziriwa. Kituufu yaligenze nga nakyatulekedde. Tulabireko. I'll give an example. When you look at South Africa, Nelson Mandela died, but all structures are still functioning under from Nelson Mandela's regime. Yes, as an institution is functioning. So, yes. So okulaba nti asigala kubaziba n'okulwanirira ebyo ebituufu. Kubanga situwago ba dictator bwe batwe babeera. President Museveni n'alaba European Union ng'emuli bubi. Nempulira ku mmeri ya America simanyi oba yagenze oba ekyaliwo. Abantu abamu bagamba yagenze. Abagamba yabadde ez'ekima b'amalaya mu Mombasa beeyongereyo. Abamu bagamba nti bagala bagonda abasiraamu simanyi they are targeting those Islamic things of that kind. Kugamba everything is in anticipation. Ebya Uganda nti biringa byase. Oguze emmotoka
je tukiriza nti kale bafanda bakusondedde but bafanda batondere nopo mu bintu ebigiyamba. One, fund for structures. Absolutely. Fund for structures. Bino ebyokulekana Museveni agende. Museveni will not go if you don't have structures. Absolutely, I agree with you. We shall be here, shout until Jesus comes back. Nga tugeze mu Uganda time for shouting. Absolutely, yeah, kituufu nnyo. Professor, bino ebyokulekana byaweddewo. It's time for checks and Okay, mikono gyaffe nafula selection Uganda mwebale kutwagala mwebale kwekumirako mu kutu gaffe mwebale okubaawo buli kiseera mwebale osinga obbagalira era twebaza nnyo Mukama nti atwadde obulamu ffenna tukyali balamu mwebale nnyo mwebale dda ate n'ekyokubiri mbeebaza mwebale kwagala bagesitisi baffe mwabaleesa zi comment nga mugamba mirundi alina okubaawo ku channel buli lunaku ebimu tebijja kusoboka naye nga tujja gezaako tusabale nti nno ajja kubaawo era kiba n'olwaleero era tuwadde akakisa era zze era wetu tugenda kwogera ku nsonga nyingi tugenda kwogera ku bintu ebyabadde mu musango guno kwa nopo is a typical political activities especially ku ensonga bwezityo eziruma abantu ate n'ekyokubiri is a psychologist musajja ayina ne company ya tourism nze namusomesanga munnange ebyo byaggwa kakati uya collegiate Professor manyi nti wansomesa wate bakimanyi baga nti abasomesa temukula azana kusomesa ono yali professor wange banga nti naku zino mubanja akasente naye basajja mwaba government lwaki temukwatibwa ku nsonyi baprofessor baffe bano bamubawa kasente kubaga kankubulire waliwo nassale ze basasula omusomesa wa nassale obukadde 5 wano mu Uganda gyeziri ne university international naye nga university ye mwagala professor atafune ntini byewunyisa so n'olwekyo but ministry education ye ekizibu kyeyina like all other sectors kasita ekintu okiteekamu ababo kati first aid bati omukutisayizinga nakiraba nnyo Makerere buli omu yawozanga yes ma'am but when the bati yango mugamba ebizibu ekituufu bamugamba bifu yes kubanga buli omu yali atyo munyiza so ekyo kibeera kibi nnyo okuteekamu abantu mu ministry ezo naddala nga because checks and balances become a little bit difficult. Absolutely. You cannot write as an ISO agent, you cannot write a report against the bad things in the Ministry of Education when the first aid is there. So the president asigala tamanyi kigenda maaso. Banange netunze mbasaasidde nnyo era kyobola junior nti fe twakkiriza nti no yes twasoma yes naye bye twasoma tebituwa sente kituufu kakati how do you encourage someone else next day nti wagwa professor wange kennyini ate yansomesa kati wano tuyiri baffenna ku theories zizo nazo manyi muta and that's the problem of our education system. Kizibu nti abantu abalina okukola emirimu gino ebatagikola ne gifuuka gy'abako ba Luganda na ba mikwano ensi esanga ekizibu because labor force eba teyeeyuza terina nti abantu bakyuka ne bakyuka. That's what I was saying. You cannot have power and demand at the same time. Government would have been there. Omuntu agenda n'agaggawala emyaka 5 n'avaayo n'omulala najja. You go to the society and you create wealth. Absolutely. But you cannot be the one with the wealth and you are the one with the power. Chiri chitikola chiri kati chiri bw'okifuna ng'ovaayo. But here you find the people who are extremely rich. They are the ministers of foreign affairs. All those jobs. The medicine kunewunyisa sanga minister of foreign affairs nga yasoma nga yasoma gondi health and environment. No sanga minister of education nga yajeta ina degree mu education. Padagi minister of planning authority mu Kampala nga yasoma botany. So out of junior mnange Uganda kumanga Uganda yewunyisa.
ekisinga twewunyisa nti ate agenza okulaba ow'ennyodolo abamu bagamba yakunamye abamu bagamba ebintu byayise ebintu bya Nuupu byogerako ki nagamba ddanza omusango gutwala mu kkooti era nkiyimirirako yali ensobi eri Nuupu omanyi nze like other people sijja wano kunyumisa because bwenjogera ekintu nekimala nekirabika abantu bagamba nti oyo byayogera bitegerekeka we put in reasoning nogamba nti kino nkyogera kati kirinja kyo one judicially bw'otunuulira olutalo olwo Nuupu yafiiriddwa ebintu bibiri gwe kennyini wakwata omusango n'oguteekayo mu balamuzi abataakuyita kati but they didn't invite you there. Self-invitation. You are the one who sat down. You said the election was stolen, which is true. We also believe that this election was rigged. Yes, and with seriously. I told you to change an election in a court. It is so difficult. But no mulamuzi. Naera tasobola kusazaamu kalulu ka Africa lwaki. Kibeera so difficult. Ssente ezinaategeka akapya. Nazo nyingi. Budget ya Uganda number. Process yonna okugiddamu. Ebyo byonna olina obitunuulira. Ssente ez'amagye kuddamu kakuuma. Sibyo byonna olina okwetula. But one, secondly, Nuupu's decision can annoy court. Judges can gang up against people power supporters. I agree with you. Muyina abaana abali mu makomera. Abo bonna abalamuzi babaddemu ne bye bayambamu Bobi Wine. Wanu bamuleka na registering ekibiina kye. Ekya Nuupu. Justice Kabeto teyamukkiriza. Lwaki registered? Nendabako abalamuzi abawo abaana ba Nuupu beyiro ku mitwalo 10. Waliwo abaana ba Nuupu be bakwata wane ekalangala recently omulamuzi n'aba beyiro ku mitwalo 10. Kakati n'olwekyo lwaki President Museveni bali ba nobiyaniri abakweka mu kooti masho kwa amanyi bano abalamuzi bajja bata. So kati bw'okwata petition bwetyo nogitwala mu court, nogi withdrawing prematurely, it has consequences, bigger consequences. So you are not going back to court again. Is this the last time? Ate ng'okikola ng'olinayo n'abagenzi okuloopa nti ekibiina kya Bobi Wine yakikyusa ki amannya mu bukyamu bazzeeyo. So a bad decision leads to bad consequences, and this should be a lesson to them. If you have taken the case in court, kwa kati awo omusango guba gufuuse gwa bannayuganda, yo kooti yo yakkiriza nti kwa kooti naye emala kukkiriza. Tetunaba their submission tukkiriza nti naawe gujje kwa guba tegukyali gwa Bobi Wine na Nuupu na Museveni guba gwa nsi. It's a public interest case. Professor ebyo nobiwulira. Kati gwajja kwagala okunamya owinyiddolo takyakunama. Kooti tezikyakunama. Kati bali mu Victoria yabwe. Bo bali mu Victoria yabwe one. Nuupu okutwalayo omusango basabirako dde ebyabwe President Museveni. We agenda kwa court enkuba nemukuba n'omukuba. Nabagala tugenda baterawo tubawe ssente. Omusango gwa age limit abalamuzi bafuna obukadde 270 abagulimu 270. Nabo kwe baliira bobeera gwe. Era babalamuzi basabirira nnyo Bobi Wine aguleeti. Natwe kukola kwabwe. Nabo kwe bakola ki? Abo b'owinyiddolo abo omwenda okutuula obutuuzaawo. Yabadde budget nayo bayina eyaabwe. The judiciary has a budget to hear the petition. Buli looyo omufere mu kibuga agwagala nnyo kwa President Museveni agula balooyo ago.
baweze nkaga mu baweze kati nkaga mu bonna bali ku musango ogwo kakati instead of helping the so many thieves to eat a person who had taken a decision in the first place never to take that case in court yali asinga. But Bobi Wine mugezi lwaki there was a video that was circulating ngera going dolo n'abalanga bagenze mu State House who linked the video and the same people in the State House. Exactly. About the same lawyers. Kagamba Uganda yewunyisa bannange nange malako plan. Kale ekyokubiri abalamuzi ab'emisango egyo bagituulamu. Omuntu akubba ettaka n'ofuna lawyer balawyer baffere. Lawyer wono wange nga basomera Makerere University mu kirasa egi ne batula ku Serena. Betegeera. N'atamale n'ono tubabbye tutya. Tukole betuti. Ali eno n'alya n'eno. Era abalamuzi. Omusango gyonna gye bakukubya abantu baloya baffere owo aba yakuliddemu olukwe kyali kituuse ku Mr. Sudiru nga baloya tebatunda ebyama bye mu Bank of Uganda yali abakubye nga abasi. So as a people power people, our leaders next time they should know that some things, some good decisions when they are taken, we have to weigh the repercussions of court. Magara bwe yasaza mwaka luke Kenya Kenyatta yamugala today the judiciary you have had your time but wait bwada mwaka wangu na echi yabakola so apana nawe bayina okukola ki bayina okubitegera so nze omusango bwenti obwengulabye olozani awangudde mu kintu kino ani muwanguzi Bobi Wine omeka nkulire waliwo akana akataka emyaka 5 ne kajja ne kakugamba dadi chokola ekyo kiri date nenge kitufu na okyaba kiri date nako yakugamba kuboluyi lwaki kanswaza mu bantu Kanyehamba byayogedde byebirimu amakulu yagambye ati tegeze yakubiranga Bobi Wine yajja ewa Kanyehamba ate teyaddayo. Kanyehamba leero mu story genda bye mawulira age yatuse no yakubanga amasimu ga Bobi Wine because Kanyehamba is an expert in constitutionalism. Bobi Wine n'atadda baloya ba Bobi Wine abamombo ne bagamba Kanyehamba titumwetaga musango guno. You see, Bobi Wine has a problem that he should iron out. I don't know whether his personal assistant should help him. There are people in this country that everybody respects. The way I saw Kanyehamba giving out his story about the advice he was giving in Nope is not good. This is not the last election. Next time you will need Kanyehamba. Or when you don't need Kanyehamba, you will need the equivalent of Kanyehamba. Banabanga jali. Yes. So at the end of the day, you wait. So Bobi Wine ayina okuddayo ewo omulamuzi Kanyehamba amubuulire lwaki teyadda n'obutakwata ki masimu ge. Because you need the judiciary tena gyeraga. Oba abalamuzi bali corrupt oba they are here to stay. Bota bagenda. Ate sigwe mulundi ogusembye obanyi tebayinza okugana gazeti nga bamemba ba parliament ba Nopo. Era nga balina okuddayo mu kooti ati. Bakole ka sente era. Na Uganda foka ya kulia mu buli. Kakati abalamuzi abo tulina okubeera nabo. Ne judiciary ine ebizibu byayo nga yo. Judicial Service Commission babalonda batya. Abalamuzi. Judiciary ine okufuna independent budget. Eremo genanga mu executive esabirize. Kwange ekyo ki undermining credibility yayo nga abalamuzi. Nti omuntu atego ali musanga ate yakuwa sente eziguwo naguwoza. She's wrong. Ndino kubanga parliament nti bekwatira ku consolidated funds. So there was no winner. Guchali mu draw. Guli mu draw. Bobi Wine ekirungi yazzeeyo mu bantu. Yaye ngo tutte mu kooti yabaki? Y'abantu. Era we wali amaanyi ge.
eri yali agenze mu elitism ekitasoboka kuba abalodoni Makerere ku luno tebajja. Secondly, obujulizi Nopu yali entuufu mu submission zaayo nti ate n'Owinyodolo yali ko gundi wa President Museveni lawyer. Affidavits abali basayininga ate drone zaabakwata. So ebintu bingi ebibadde musango ogwo ebibadde biraga nti era but omusango ogwo gubadde gusobola n'okukozesebwa okutushapinga future elections za Uganda n'abakulembeze abanaddako wadde kiri Mwami Sseggona kye yali aleseeyo honorable kyali kyamakulu nnyo kye baagaana. So ne kkooti naye badde n'obuzibu bwayo wadde ne bano abanopu nabo bagenda mu musango nga they are ill prepared. Because if you don't have evidence, why do you don't have a substantial effect? Evidence that can cause a substantial effect. Why do you go to court and you anger the judges to have bigger implications? Because it's a mirundi nsobola okukwatibwa na baba nopu abajjayo musango oyasooka ddeko eruzira abalamuzi n'abantu you anger them and they pay back. So yandi it is a draw. Tewali muwanguzi. Nika tusabe kooti z'abantu zigusale. Neka kati ani judge wa kooti y'abantu. Ndi kyetubuuza. Ne pleader. Naye kwegamba nenge ekituufu tukize tugane nti yo government yaffe yo yabyewuunyo. Uganda yensi yokka etawangulwangako omusango nga opposition yaguwabidde. Nze neebuuza omanyi ensano nzibu Bobi Wine kuba byonna ebibaddeko musango guno ogwa Bobi Wine ne tubabula nyine ebibadde byali musango guno nebesiti tobaddewo kipya era nga Bobi Wine twala musango gwo mu kooti yanditose neyebuza recommendation za 2006 zaali zitya aba zino yalopa omusango gwali mulungi ne bagamba consider all babazi recommendations balodoni ne bajja ne bakola recommendations ennungi bwe tunaaba tuwaayo obululu buli pata ino okusindikibwa email lero internet yakoze eki yali yajjiddwako so recommendations tezagobererwa. That one I can agree. But you know, Museveni is fighting the whites have come into our politics a lot, and many reforms will come. Bobi Wine chetwemwebazaako nti has brought international community into our politics. Nokuzukusa na Uganda bazukusa na Uganda political awareness that everyone is following the politics. But there was no loser in that case. China kugenda kiwanvu. There was no winner, sorry. Yes. Okay. Ajuna ngachagena maso ku bintu bino. Katugolowooza bana Uganda bo mu buntu ozabalowooza ki? Bafo bagamba kiwedde kigamba abera nnyo mu community. What do you think? What the individual, what is in the community's perception about this case? Ngawe bibadde bebidi. Abana Uganda bo bali bagala ekintu ekyo. Mpulani kinnopu gye twali tulina after election. Kubanga twakkiriza akalulu kabbibwa. Kooti tezikola. Twakikkiriza petition ezo teri kivaayo. Kati pulani ki? Tugenda kuddayo mu byabesigye. Tugenda kulinda 2026. Nolwekyo buli muntu yenna alina responsibility mu ggwanga lino okulaba nti asigala ku maziba n'okulwanirira ebyo ebituufu. Kubanga situwago badikiteeta bwe bati bwe babeera.
President Museveni n'alaba European Union ng'emuli bubi n'empulira ku mmeri ya America simanyi oba yagenze oba ekyaliwo abantu abamu bagamba yagenze abagamba yabadde ezekima bamalaya mu Mbaasa beyongereyo abamu bagamba nti bagala bagonda abasiraamu simanyi they are targeting those Islamic things of that kind kugamba everything is in anticipation ebya Uganda nti biringa byase Arsenal gwegoba leero enkeera ne bagigunda bano pesa politics wa Uganda alinga bibalo byase no babya Uganda Cranes abagizi bazo babera ne peni no banga singa gundi yankubira gundi banafa abantu dankwade tuwogera tuseka naye embeera wallahi kikambwe kikambwe kati neze nkimanyi ndi President Museveni emyaka 4 tajja ku exceedinga wano tonkimanyi but ne opposition yaffe nabo balina okuddayo nze amagezi gembawa they should go back bonna we bakola ki we batandikira nti baddemu batuule nga opposition leaders babeesije bamawu tulabe nti nga opposition tusobola okutambuza eggwanga lino mu maaso naye nga n'abantu nabo tetubalekeredde kubanga tulina okuddayo tukole structures yes President Museveni twagala agende ne structures ziriwa kituufu yaligenze nga nakyatulekedde tulabireko mulembe gwa Museveni. I'll give an example. When you look at South Africa, Nelson Mandela died, but all structures are still functioning under from Nelson Mandela's regime. Yes, as an institution, this is a functioning. Yes. So never to was a Museveni again. The teacher to the structure, what that people could follow. It's singa far wincha. Tagenda kufenkera. Nesinga banga all the structures are near yamba common. So nze kyendaba opposition ebina okuddayo ne tudda mu dialogue ne consensus okusobola okulaba katulaba olutalo lwonna baalumulekera Bobi Wine banne bonna be yali mu kalulu nabo badduka gundi aliwa Katumba Katumba oliwa era Katumba oyo yadamu ali mu kanika yazayo kanika motoka ze Katumba hani omulala Charlie General tumukunde yalidanga mukulabika tumukunde jeno walaga Kalembe Nanse baddawa oba nabo baddayo batuna butunzaga no nze kyenalaba nti nze singa mbadde mmwe abali mu constitution ya Uganda abali byabakama okuddamu omuntu yenna okuddamu okwesimbako wakirabeko n'ebintu bisatu atulaga akaunti yebweri singa tuba mu kizibu Uganda so tuyimirira nesi kunoonya ati nesi teza registration ezikusondera Katumba style balagawa nati Uganda yeyewunyisa kugamba singa osobola okuvuma bali basoba mwana bali bameka bali 10 kakati abo bonna Bobi Wine yakola kibati nepo naye musanyufu kati professor kitulina okuddayo tutunuulire tulabe buli omu alina loolo mu Uganda muno okulaba nti tuyamba abantu baffe n'okulaba nti tusigala mu struggle n'okulaba nti tuggwamu maanyi tekooti omusango bagutuwadde ffe abantu oliwaddemba okutuula ne munno mu kayembe ne munyumyako ne mukanayo bannaffe tukyali wamu n'omwana wa Tamale Mirundi senior Tamale Mirundi junior wali omwana psychologist omwana ali mu tourism bannange mamuwagire business zino bwe ziri so ffe tusigala tutambula buli kaseera tumunoonya ne tuwayawayamu ko junior omanyi kyaguddeko mu ggwanga nze nasikirabanga naye manti no hamad vehicles aba president bokka bitha ne president kata president w'eggwanga ali awo
Emotoka eyo ng'efuuse ekitalo mu ggwanga kiki? Emotoka one right ya Bobi Wine okubeera n'emmotoka yonna gy'aba ayagadde, naye ndowooza ekisinza okuleetera abantu olw'okuba nti eri Amadi kituyisuuza ekisinga obukulu Amadi vehicle tayinza kuyingira ggwanga nga tekiriyalingiddwa security. Kitekiriyo ne bw'oba otaddemu order mawanga gamakampani amalala, you cannot just come nofuna emmotoka eri Amadi ate nogireeta mu ggwanga nga Uganda nga security temanyi. So ekyo kyokka kyekikulu ekirimu. But emmotoka it is a car. Lwakuba obuzibu bwenkirabamu timing nayo nfu. Abaana abaafa mu struggle, abaana bannayuganda betulwanirira nkya n'eggulo, so ebintu bino ebyalakizala ebyo ebyamamotoka ndaba nti si priority kati. Nze nganzo si priority. Nkyogedde nnyo abantu abamu ne bajja ne banvuma ne bakola kiba, it's not a priority. It's not even at this time it wouldn't even have been a debate. So whether it was a gift, whether it wasn't a gift, that's nonsense. As I look at the priorities right now, because what message does it send? Politics is perception. Yep. That you are having a car of over $1 billion. What should an ordinary Uganda think about that? Junior, you get angry with them, no? No, you see, oyina okubeera objective. Objectivity matters. Besigye abadde mugagga nga waali gwe ebintu byo obimanye bya Besigye. Ate mbimanyi. Lwaki emyaka 2 abadde abikweka? Nekati. Onale bomba bazi lwaki ebibi abikweka? Goloza baavu. Goza Besigye okwambala essaati emu, goloza talinayo masooti, tasobola kwambala masooti. Yambala bi jacket. Politics is perception. Oyina okufaanana abantu boyagala okuyamba. Olwaleero bw'oleeta emmotoka ey'obukadde simanye mmeka nga banobiyaniri bali mu makomera. Kiyamba ki? Kati gwe kiba kisiga kifaananyi ki? Okola birthday oli ku lyato naye nga abaana abawera ebina bali kitalya. Under your custody? Not under his custody. Under the custody of the government. Abaali bawagira Nuupu. Influenced by? Kakati Bobi Wine. Really. Buleeta emmotoka. Tugenda mu kalulu family yo gitwala bweru. Tebakko abantu bano. Abalinkinga ebintu bino mu mawulire baagala kuba Bobi Wine. Family ye egenda bweru tugenda mu kalulu kisindika kifaananyi ki? Nti eriyo omuntu asobola okulwanirira omuntu gwe nga babo tebaliwo wano. Kizibu nnyo. Ffe basooka tutemyako nga bagenda oba nze bansiibulako. Kakati n'olwekyo eka timing gye yajjiddemu mbi. Babesigye bagagga nnyo balina ebintu byabwe lukunjiri eyo ogenda ku faamu yaabwe teri abimanyi. Why do you expose that car right now ng'ensi yakava mu kalulu? The question is the timing. Gusinga bakuwadde eneka tewali sanyu. Anti kakati nange nkitegeera nti waliwo wooleeta ekintu n'osooka okikweka nga si kyekiseera. Nze graduation yange paka nakati sigikuza nga yaliwo nga taata wange mulwadde ne tutagikuza level. Kakati n'olwekyo what am I saying that the car wouldn't have been whether it was cleared, but the biggest question that Amadi carrier cannot enter this country without security knowing. Amadi things go to the army. It is a military gun, the mobile car. Ero genda okusanga bayine emmotoka eziri Amadi mu Uganda tebasukka bameka. Tebasukka basatu. Kati ono yagiyengeza atya. Sajja wama. Kati akitegeeza nti ojja kuddayo olabe either intelligence nfu tekisoboka. Tekiri nayo.
Era nalayo government problems, how Bobi Wine is entered, the case shouldn't be an issue right now. We have a case that we have lost. Yes. We have an election that we have lost. We have people in prisons. And people's children are in prison. And seriously, says have been in jail. So and they are being tortured. Yes. Man, when we come here, we are not here for fun. Yeah, for serious we speak issues. Out of emotions and feelings, and we are ready to stand for the truth. True. When the opposition does something wrong, we shall talk about it. And if there is anybody who thinks that we are here to make people to make people laugh, comedy, that's nonsense. I'm telling you, Nope has over 400 people in prison, and today we are celebrating cars. It doesn't make sense. It doesn't make sense. And I will stand to say that is nonsense. Whether it was a gift, whether it was fundraised by who, the fundraisers in Europe should concentrate on the fundamentals. We have a party that doesn't have a structure. We have people that have been moving with Bobi Wine today and they don't even have rent. What is happening in Kauma's family? Are his children going to school? They can't. Man, you see, there are times we get emotional with some of these people, and at times we sympathize with people who have been in the government. That after all, I've told you, tell me any DBSG exposed his wealth. Tell me. Stinking rich. Your petrol station in Gundi. In Zambia. In Zambia. Ya total. Bagaganyo. Neka akati gwe nemukulaga mamotoka simanya abukadde bitano simanya abukadde 10 musajja omuvuddemu oba tokkirizga n'ebikolwa bye. No, I'm here to tell you the timing is wrong. We shall not defend undefendable things. I'm not here to defend undefendable things. And that because I'm in Nope. And that's exactly what is taking place. Telling you, I will tell you what the masses down there think about the car. Because I'm here, I travel around the people. Yes. That we have a case we have lost. It is not even 4 months after elections. Yes. People are still stranded what the opposition is going to do. And then our leaders are unveiling. Yes, and that's the reality. New cars. Nakakati Junior, kangeze code that I'm trying to ask and asking just me getting tuchogereko bogezi. Olowooza singa Nope sawa zino evayo negamba inze may can even suggest to the mass nti bannange fena tusonde ssente abantu bano zebeetaaga mu government tujja abaana ba Nope abali makomera n'abaana bonna abali mu struggle ne bebasiba mu makomera tubasonde ssente zijjayo than reduce than looking for the money okola bino ebintu. Do you have a hospital for Nope? I've never even seen simanyi. Do you know that there are people abalemalidde abaana abalemadde for the rest of their lives gye bali who cannot even gandi work? Do you know how many people were smashed in these elections? Bebanji. Do you know how many families have been shattered when their kids have died in this struggle? Now, my friend, there is a time for everything. The person who tells Bobi Wine to make birthdays and this time, the person who tells Bobi Wine to unveil whether their donation is or gift of like Zaria's cousin this time, is threatening the revolution. I can authoritatively tell you this. Is threatening the revolution. People will reach a time of saying, what do I have? What have I got? Nothing. You see, people will reach at a level of thinking twice. You see, and there's a problem of Nope supporters. They always want to people tell them what they want to hear. And that time has gone. It is now checks and balance. We check government and we check the opposition. Whether you are who, this is our country.
this country will be ruled on consensus. On consensus. I want to assure you that. You see, there is this idealism that I always see, that if you don't believe in what the other party has said, then that day you are bad. Man, let me tell you, I'm here to tell you what you don't want to hear. Just the way I tell President Museveni, who has guns, who has members, who can even order to die and I'm killed, thrown in a mouth. But I have the moral authority to stand in that camera and I tell him, President Museveni, here you are wrong. The same yardstick I use is the same yardstick I use in the opposition. To me, the things of unveiling cars in this time, they don't hold water. It's not our priority that we should think about. It is time to forge a way on how we are going to help these innocent Ugandans that are suffering in this country. People who have trusted us, people who have followed us, people who have believed in us. There are people in this country who sleep when they have 1,000 shilling in the coin, Ugandan money. Abantu abatasobola nga n'ekyemisana tebakisobola. Nagambe no gye tulimu struggle grade 5. Bw'oba oyagala kutegeera nti ensi ebonaabona, tambula ogende wali e Makerere olaba abantu abagenda Katanga nga batambuza ebigere. Bangi. Millions. Omanyi nti ennaku zino abakazi abakulu obasanga nga yefudde yesudde dda eyebiri. That's the only option. Omanyi wali ogenzeeko mu mabaala n'osanga abaana bato abeetunda ennaku zino myaka 10 n'emeka ng'ali mu bbaala za kukima basajja abalwadde, n'osanga omusajja omukulu ng'afulumye n'akaana ak'emyaka 16. Kakati gwe eggwanga lye balimu tebalimanyi. Sawa siza amamotoka kabaka ayisa basajja kabaka wange ali balina amamotoka oza lwaki atambulira mu pulade eyo yokka. Obaki kyabadde kirabo? Ati kugambye ne bwe kibanga kyabadde kirabo tokyaniviiringa gwe sirika bera n'ekintu alina amamotoka mayitirivu ag'ebbeeyi ne tayimingi yakyo mbi making abantu okufiikinga otherwise era abenaale mu batubuuza ekintu kimu gwe mirundi oyina kikati omwogeza gwayogera ennyo n'obulago ne busaakaala oyina ki? What do you have? Nange nzira. Let me tell you, everybody can afford a car. Yep. I'm telling you the impact as a psychologist, the perception. Yes, perception drives politics. You see, these are things that people fear to discuss. Not everything that Nope does it is good. Hey, that is no, my friend. Because they are also not angels. No, my friend. They make mistakes like another that's person. why we are here to tell you, to tell them that taking the case in the court was a bad move. And afterwards they saw it. They removed the case prematurely, which has implication on the judiciary as a sector. That you have people languishing in the prisons. And it's upon these judges to give them bails. So don't think that the judiciary will be there. Is this the last time you are going to the judiciary? You will still go back. Tuchagendayo. Era tolina chwa oba no musango. Oba no musango. Ogwa pate bakiriza. Bayinza ogamba anedda tetuma kukkiriza mu bije mukimalirize. Iyo implication. Oguze mmotoka. Je tukiriza nti kale bafanda bakusondedde. But bafanda batondere nopo mu bintu ebigiyamba. One, fund for structures. Absolutely. Fund for structures. Bino ebyokulekana Museveni agende. Museveni will not go if you don't have structures. Absolutely, I agree with you. We shall be here, shout until Jesus comes back. Nga tugeze mu Uganda time for shouting again. Absolutely, yeah, kitufu nnyo. Professor, bino ebyokulekana byaweddewo. It's time for checks and balances. Dero ze ojidemu rabadaba style enkambwe. Ennaku zino ndi mukambwe nyera bagamba ndi mukambwe. Dero nkulaba. Why?
nabategeera abantu bano nembaberamu nembamanya nti abantu banopo balina ekizibu kimu ekisooka bamanyira abamu. They think that we are paid to defend them. Let me tell you, to be in this country and you say one thing that is right on camera, one thing that Minister Sandy saw, you stole money, you might not go back home alive. At my age of 24, my father was a senior, was a presidential spokesperson for 14 years. I know a lot in this country, a lot. And there is a class of people I'm communicating to. Eri class kati jenjogera nayo. Nina class jenjagala okuyingiramu. Etali yawo. Ya wololo jivama.